근데 그 E5에 보시면은 그 너칭이 조금 움직이는 거 같잖아. E5 다음 스트로크에 조금씩 튀어나오고 넥스트 거기까지 튀어나오고 네, 다음 스트로크에 거기 다음에 그 위에 하나는 그렇지 여기하고 뭐 전에 거는 조금 더 그지? 그러면 whatever is your activity here that you can pass the P-wave. It's not associated. Okay. O could be underlying HR activity. Indeed, what you see in launching could be a P-wave. O maybe this is a flutter. Just one, something like that. So you start thinking all the differential diagnosis. Okay. 아까 이상준 선생님이 EKG 읽으려고 하니까 이것도 조그만한 키웨이부터 디스크립션인데 이제 펠로우 때 이런 거 하면 훈련이거든요. EKG를 보면은 일단 레이트 같은 180 정도 되는 바이리어터를 테스트됩니다. 그리고 빅토리아에서 LDD 테스트는 네거티브 웨이브 프리도미넌트 프로더스는 아니고 엑시스는 로스 이스트 엑시스입니다. VT하고 SVT를 간결하게 해서 V-dissociation이나 퓨전 비트를 봤는데 딱히 관찰되는 건 없는 것 같습니다. 빅토리아에서 나치가 보이는지 인텐소이드 디플렉션 타임이 셔프일 때 그걸로 봐서는 너치가 보이고 있기 때문에 오히려 BT 쪽보다는 SVT를 페이버하는 걸 지켰고 엑시스가 노스 이스트 엑시스면서 ABR에서 네거티브인 것도 VT보다는 SVT 쪽을 페이버하는 쪽입니다. 저는 SVT 쪽을 내가 점수를 주고 싶습니다. 그렇게 시스템에 크게 읽어주셔야 돼요. 그다음에 last point는 D6 보시면 그 너칭이 QRS가 끝나고 나면서 너칭이 있죠. 그죠? 아세요? 그 라인을 이렇게 쭉 내려보시면 D6의 그 뒤에 너칭 있잖아요. 그 올라가 쭉 올라가 거기에 따르죠. That is a what? Absolutely refractory to the ventricle. So you cannot have a notching. You already depolarized ventricle. You're repolarized. So you shouldn't have a notching. What that means, summation of another million into this. That gotta be hyperactivity or what else. But cannot get into the part of ventricle. So during the EKG, there's a two criteria you must read: the PR interval S segment. That PR segment should not have any deformity unless you have a second chamber activity. Okay? Because atrium is absolutely refractory, or ventricle is absolutely refractory. Therefore, you cannot have any rhythm change. So this is that's probably the key way we are talking. Okay? But the fact is that your key way will change slightly RR intervals in relationship. Maybe you have a double tachycardia atrium with a two-tone conduction. Something like that with an involved SVP paper. So atrial flutter, regular tachycardia with a possible left bundle pattern aberrance. That's to be a double diagnosis, right? That's what you read, I assume. Okay. Any differential diagnosis we should make here. Okay. What is so unusual about this QRS beside that? QRS duration. Is this a typical left bundle duration you see, or wider than you like to see? Wider than you like to see. Why I'm asking this question? What's the QRS duration mean? Sinus and QRS can never have. And even on the branch block 2, so wider than what does that mean? Patient may have an underlying interventricular conduction. Okay? So left bundle can be several different levels, proximal, mid, distal. So it is important to know that all three levels matter. So if you have left bundle more disease, when you develop aberrancy, you're going to be wider because your myocardial Purkinje junction conduction is slow. Okay? Because if you only proximal left bundle disease, rival activation going to activate ventricular heart by transeptal, right?
right bundle to the concept of ventricular septum go to the left side. So distal conduction can be conducted still. Therefore, the left bundle will be narrow. Okay, cardiomyopathy patient left bundle tends to be very wide. That reason because they have disease in the peripheral market conditions. So you need to start thinking about it. All this. Always there is some degree of fusion between right and left bundle, unless you have a peripheral disease. That's why your QRS is not that wide. And lastly, in the left bundle, usually disease is proximal, has to be left bundle, proximal disease as well, because why? You have anterior posterior fascicle and subtofascicle, right? Left side. So you never read the EKG of subtofascicular block. Have you seen any EKG of subtofascicular block? You don't. Why? Because the subtofascicle connect between two branches of fascicles. So even though you have a anterior fascicular block, we talked about this a few days ago, you don't develop anterior papillary muscle dysfunction because that's what feeds anterior papillary muscle contraction. Look at the hemodynamic implication of that. So you have a left fascicular block that supply your anterior papillary muscle, posterior contracting, anterior doesn't contract. What happened? Mitral regurgitation. But you don't develop that. That's because the subtofascicle connect supply still covers up that area. That's why you don't see subtofascicular. 이렇게 해서 아까 디퍼런셜 다이그노시스 말씀하셔서 거기다 좀 추가를 해보면은 심전도라는 게 probability 때문에 이것만 모가지고 Right. 정확하게 얘기는 하기 어렵고 물론 SVT, VT 판별하는 게 거의 뭐 90% 이상의 결정이 되겠지만 이런 와이드 퍼스펙티브를 보실 때 거기서 이렇게 퀵사이트 신드롬인데 페이스메이커 환자에서 PM이 아니고 보기는 틀린데 이게 이제 SVT에 관련된 와이드 퍼스펙티브할 때는 어쨌거나 AB 노드 근처, AB 룰브 근처에서 이 벤트리클 액티베이션이 되기 때문에 대개는 베이설 쪽에서 나오는 그 리듬으로 보이죠. 근데 지금 여기서 보면 V3, 4가 전부 다 올 네가티브이기 때문에 저거는 VT 로컬라이제이션 알고리즘을 보면은 좀 에이피컬 사이즈잖아요. 그렇게 되면은 VT도 여기서 감별을 해줘요. 근데 지금 그 보시면은 there's one bit in lead two that's very interesting. It's right at the middle. There's such a widening of QRS complex. Isn't that? QRS duration of this patient is not steady. It's same. They're changing. Lead to bottom. There's a big look. Very partially. Looks like a little bit taller, but it's with data about the same. Then get smaller. So it's almost like initially like almost accordion type of oscillation going. And then let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 beats. Keep coming to the left. Yeah, don't know. That one. You see different, right? Why is it different? That's the next question we're going to have to answer this. Because everything you see in EKG, you have to explain. What is it? 그렇게만 넣어줘. Wait a minute. 지금 보면 베이스라인이 약간 드리프트나 웨이비. 그렇지만은 그 preceding 그 notching이 다른 건 좀 길고 얘는 아주 짧아. 그 notching이 만약에 이게 A트랙, B트랙 그러면 보면은 그 relationship이 조금씩 vari하죠. 이렇게 해야 제일 짧아. Any relationship to the differential diagonals we are making here? So did you measure RR interval there? That's shorter than preceding. 그러니까 preceding RR QRS complex보다 얘가 빨리 왔어. 같이 당겨졌지? 다들 measure해봐. If you have question. Exercise. Okay? 얼마나 당겨졌나 봐. 그리고 notching도 재보니까 대체 우리가 RR하고 계속 재봐. 오케이? 오케이?
똑같지? 똑같지? 그 다음에 당겨졌어? 조금? 비슷해? 빌리는 말은 이게 와이드가 돼서 작아 보이니까 오케이 그 빅 인터벌 너치를 너치를 잡아야 돼 너치 잡아 똑같고 당겨졌어 조금 그건 언셋이 길어졌어 그거는 당겨줄게 왜 길어졌어? 당기지 않는다 야, 좀 당겨졌어 한 40 millisecond so the width of QRS가 wide 되면은 is more aberrancy 설명해야 될 거 아니야 우리가 possibility를 얘기하는 겁니다. So what are the possibilities when you this tachycardia ongoing and sudden shortening of whatever supraventricular activity conduct faster from earlier, then subsection going to become later because of that rule. What kind of phenomenon does that? Sacramental conduction, right? You have to have that conduction. What they mean? That upper activity maybe is a facial rhythm, for example, the AV note. And this is not a pathway evidence, right? You don't find a pathway consistent with this anywhere. So this is probably what we're gonna vote for. Is a BT or SBT first? I mean, say BT, both probability wise, number one diagnosis. 아까 BT를 Come on, everybody SBT? 또 VT에다 그렇게 네. 그래도 비슷해. 저는 VT 하겠습니다. 네. 팀을 넣어야 되겠는데. 아, 나머지는 뭐예요? WPW? SBT. SBT. SBT는 그냥 심플 SBT가 아니겠지? 제 경험상은 저 V5에 저렇게 찌글찌글한 노치도 보이는 와이드 PRS는 거의 다 SVT였는데 지금 제가 찜찜한 게 아까도 말씀드렸지만 BT라고 만약에 본다면 지금 벤치케 액티베이션이 V3, 4가 전부 네거티브이기 때문에 상당히 earliest B 액티베이션 사이트가 APR 사이트인 것 같아요. 그리고 그 부분이 좀 찜찜합니다. 네, E16는 그래도 RF가 reasonable, is complex, very has not. 5, 6와 V5, 6가서는 SVT에서 그치. 그리고 그 너칭하고 그 인터벌 정도 느끼면서 그래서 근데 아까 말했지만 QR에서 이렇게 와이장하면은 underlying disease가 있는 거 아니에요. This is a normal heart, right? That's what clinically more important for you to know. 환자가 분명히 underlying heart나 cardiomyopathy 있는 분이 이제 아리트미아를 생기는데 그렇다면 클리니컬 센스 보면은 만약에 환자가 ventricular sick하다 그러면 what's the probability supraventricular arrhythmia to develop? atrial fibrillation, flutter, 제일 커먼하겠죠? 그죠? 그다음에 이제 regular SVT type atrial tachycardia고 이게 아닌 것 같고. So first, to follow the diagnosis, first diagnosis of SVT with supraventricular atrial flutter or some sort of oriented tachycardia is a very native conduction. That's a possibility. Second, that's not BT. That's what you guys saying, right? Okay. What's the diagnosis? Do you have a history of this patient? Let's see. What's the history? 진행을 해볼까요? 케이스를 보도록 Yeah, okay, 하겠습니다. there you go. 환자 57세 남자 환자로 타병원에서 AFib 진단받았던 적고 CSVT 다큐멘트 됐던 적 한 번 있었던 분이고 내원 30분 전부터 팔피테이션으로 저희 병원 ER로 내원했던 분입니다.
환자 당시 메디케이션은 리트모늄 복용하고 있고 질라트랜드 같이 복용하던 분인데, 네. 원래 환자의 1월달 이니셜 EKG는 그 사이너스일 때 다음과 같았습니다. 내원했을 때 ER에서 네, VT로 생각을 하고 아미오다론 로딩을 하던 중에 환자 BP가 잘 떨어지고 바이탈이 언스테이블해져서 카디오 버전을 100줄 시행하였고 이후 돌아왔던 리듬은 AFib로 Fibrillation of the variant flow. 네, 돌아왔습니다. 그런데 환자가 있으니까 우리가 그 QRS가 와이드 하는 거 우리가 코멘트하는 게 antiarrhythmic effect, sodium channel blockers, and the wider QRS as well, right? It could be normal heart with the antiarrhythmic effect, or it could be a cardiomyopathy, many other different driving. You need to think about it. So, EKG virtually 항상 try to reflect the clinical background to help you make a clinical decision. EKG 진단을 정확히 내는 게 아니고 how do we manage this patient? 그게 이제 중요하겠지? 그러면은 첫 번째 EKG 보죠. 여기 하트가 있나 없나 디스크 examination 하고 잘 해볼 것이고 디스크 examination 하트가 없다. Then you know the medical history of drug therapy and the sodium channel blockade, so the state may change. Okay? I think it's a flutter related to one. Where blood pressure drop is is common. Hello. Okay. 아니, 암에도 좋잖아. 이멀전시에서. 그죠? 네, 네. IV로. IV로. 네. What's the problem 하면은 how fast you guys get? 그래서 암여드론을 갖다가 그 recommendation, ACLS recommendation 보시면은 hypertension 심해요. Okay. So usually they say give over 10 minutes, 5 minutes. But only emergency. If you're wide complex with patient hemodynamic stable 하면 you want to load it slower. 30 minutes, 40 minutes. Okay. 한 150mg 정도 로딩했나? 네, 네. So that's one of the side effects of amiodarone, especially presents of sodium channel. So 그렇게 프로페서 따라지면 보셔야 돼. 아래버전 하기 싫으면은 how do you raise the blood pressure amiodarone? calcium. Okay? calcium treatment. Okay. So that's something that you can do. Okay. Any other comment? 그래서 샥하고 나서 결국 이제 되게 다이그노스. 뭐 환자 어떻게 하는 거야? 어블레이션 하는 거야? 한다고. 오케이. 그냥 드럭 빼려고 드럭을 빼려고 프리비즈 어블레이션 하시면 되고. 그래. 오케이. 이제 알려줘. 거의 하는 거. 그다음에 이 피스톨 A.A.퍼센트는 뭐예요? 기록상에는 그렇게 되고 인덕션은 EPS가 어디로 온 거예요? 서울대에서 Not inducible about H 점프가 있대. H 슬롭 패터가 있는데 PSBT는 안 되는 소리지. PSBT 나오면 이거 되고 근데 PSBT가 아니지. 그러니까 이제 더큐멘트된 Right. 케이스는 없는데 증상한 게도 있어가지고 그랬어요 했는데 HS 기록상으로 Yeah. Could it be slop take one? 잘 해봐야겠다. You then? Yes. 자, 해보고. 블러드는 그러니까 이제 그 ET 스터디 했는데 하우스 마이터 피블레이션은 어드레스 안 하고 그냥 그 SPP만 어드레스 한 거지. 살짝 인더션이 안 되니까 어블레이션은 못하고 그냥 나오거든. 오케이. 사이브리드 인치지는 아니고 그냥 지나는 거야? 어? 여러분, 사이브리드 인치지 그리지. 제일 힘든 사이브리드가 사이브리드 인치지야. 오케이? We like making more mistakes. The saibridge incident actually tachycardia. You had the issue of sustainer?
이게 뭐라고 있었잖아. 그지? 맞아? Come on. Is the EKG consistent with hypertension? hypertension 있다 그러면은 뭐야? hypertension causes diastolic dysfunction, pressure versus volume overload. EKG pattern persists up. Voltage wise. The high voltage ECG, this one? Not really, because you don't see really operate either. How about the P wave? Do we have a left enlargement? No, right? So this patient needs to sort out a little bit more clinical history. So, echo도 가지고 다닐 테니까 you try to watch it. 그래서 항상 try to correlate the what you read, EKG, and what your clinical history, and make a very the ablation response. That'd be great. Okay. All right, stop.